Hi guys, welcome to my channel. If you are seeing me for the first time, then hi, my name is Prashansa and welcome to my side of internet. Here I make videos related to makeup, fashion and lifestyle. I also love making vlogs. I'm also thinking of making some kind of educational stuffs in future, so stay tuned for that. Now let's talk about today's video. As you guys already know by the title below what this video is going to be all about. This video is all about creating festival makeup look, which is simple, light and very elegant. This video is going to be kind of lengthy because I have shown all the application process for you guys. So grab a snack, get cozy and let's get started. Alright guys, let's start this. I'm going to prep my skin first. For that I'm gonna take a toner. And this is the toner I have. If you have seen my previous video, then you already know what toner I use. It's from e.l.f. Toner लगाइसकेपछि चाहिँ टोनरलाई एकछिन स्किनमा रहने दिनु. Just give it like a minute. त्यसपछि चाहिँ अर्को स्टेप स्टार्ट गर्दा हुन्छ. अर्को स्टेपको लागि चाहिँ we gonna use a face cream. Or you can also use moisturizer. तपाईसँग face cream छैन भने moisturizer लाउँदा हुन्छ. It's the same thing. त्यसको लागि चाहिँ I'm going to use e.l.f. कै face cream. This is the face cream I use. I hope you can see it. यसले राम्रोसँग आफ्नो फेसमा मसाज गर्ने. Alright, हामीले face cream पनि लगाइसक्यौं. Now it's time for our primer. If you have already seen my previous video, you guys already know that I'm an e.l.f. girly. That's why primer pani mero e.l.f. batai cha. Like this is a drugstore brand and it is very effective for its cost. That's why I prefer to use e.l.f. ko brand. Oh my god! Wow! प्राइमरको काम भनेको चाहिँ प्रोडक्टहरुलाई फेसमा ग्रिप ल्याइदिने हो हैन. त्यही भएर मेक श्योर टु युज इट एकदम इभनली. एउटै ठाउँमा लगाउनु भन्दा पनि थ्रु आउट द फेस लगाउँदा राम्रो हुन्छ यो. प्राइमर लगाएपछि प्राइमरलाई चाहिँ एकछिन फेसमै अब्जर्भ हुन दिने फर लाइक अ मिनट. त्यसपछि वी गोना स्टार्ट न्यू स्टेप. Eyebrow ko लागि चाहिँ I'm gonna use NYX को eyebrow pencil अनि यसमा spoolie पनि आउँछ. One side मा यसको चाहिँ spoolie छ as you can see it. अनि अर्को side मा चाहिँ we have brow को pencil. I'm gonna use a dark gray color because I already have black color को brows. त्यही भएर black मा black mix गर्यो भने चाहिँ it's gonna look अलिकति धेरै नै pigmented अनि eyes लाई like अलि धेरै नै पप अप हुन्छ. अलि राम्रो देख्दैन, मेसी देख्छ. सो मेक श्योर तपाईको ब्ल्याक आईब्राउ छ भने चाहिँ युज डार्क ग्रे और ग्रे कलरहरु. ओके, लेट्स स्टार्ट डुइङ आवर ब्राउज. पहिला चाहिँ लाइन बनाउने. Alright, when we are done with our brows, we're gonna glue them. Glue garnuko लागि चाहिँ we're gonna use got to be a glued glue. This is what I use. I got it from the Amazon हरुमा मजाले पाइहालिन्छ. Alright, यसरी लिएर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यो स्पुलीले ब्रश गर्ने. Concealer ko like I'm gonna use Maybelline corrector concealer. I hope you guys can see मेरो चाहिँ forehead part मा चाहिँ अलि pigmentation छ. यो मेरो other parts of face भन्दा. So I'm gonna use a bit of concealer to match गर्नुको लागि चाहिँ. Alright. यहाँ लाउँछु. म आफ्नो लाउँछु T-zone. You know what is T-zone, right? T. This is T-zone.
tip of the nose, yata अनि यो chin area. Also त्यतिमा concealer लगाइदिने. यो makeup look मा चाहिँ I'm not going to use any foundation. म चाहिँ एउटा skin tint use गर्छु. त्यो चाहिँ एकदम light हुन्छ. Foundation जस्तो like heavy पनि हुँदैन तपाईको फेसमा. लाको नलाको थाहा पनि हुँदैन. यसलाई एकछिन बस्न दिने स्किनमा एकछिन. यही concealer लिएर म चाहिँ अब आइजमा लगाउँछु. अघि नै हामीलाई आइब्राउज बनाइसकेको छ हैन. त्यसलाई अझै मेकअपको लागि मेकअप गर्दा गर्दै त्यो चाहिँ ब्लेन्ड इन भएर यसको रेजहरु यसको क्रिजहरु जान्छ के. त्यही भएर यसलाई अझै पप अप गर्नु यसलाई हाइलाइट गर्नुको लागि वी गन युज स्किन टिन्ट. अनि स्किन टिन्ट अब हामी यसको अराउन्ड यसको एजेसमा अनि इभन फेस र नेकमा लगाउने छौं. दिस इज द स्किन टिन्ट आई वाज टकिङ अबाउट अर्लियर. लेट मी शो यु अलि क्लोजली. यो हो Morphe को skin tint. I usually use in color hint of almond. Like 2 pumps of the oil. Let's see. I'm gonna use brush all around this. जता मेरो आइब्रो जसरी मिलेको छ त्यही अनुसारले म यो युज गर्ने छु. Alright, now we're gonna do something on our eyes. Since Dashain is all about red, I'm also wearing red. मलाई चाहिँ धेरै pop of colors गर्नु मन छैन. म चाहिँ nude colors, basic colors-हरुबाट गर्छु भनेर सोचिरहेको छु. We're gonna use mimosa भन्ने color. This is how it looks. Mimosa outer corner मा लगाउने अलिअलि चाहिँ. I'm gonna use this brush and I'm gonna use a little bit dark color. I have this Morphe all palette. Alright, so we're gonna use this one, the highlight for the eyes. Okay. Alright, we're done with our eyeshadow. This is how it looks like. I wish you guys could see it so properly. Glitters are okay. Now we're gonna bronze. This is the bronzer I have in right now. It's from Glam. Glam Sheen ko makeup brand ho. If you guys are wondering. So paper like the wow one, you know, Glam ko, but their bronzer and their blush. Alright, हाम्रो ब्राउन्जरलाई चाहिँ ब्लेन्ड इन गरिदिहालौँ. I am going to use a blush now.
It's from She Glam. Alright guys, I'm gonna use a loose powder now. It's from Your Spun भन्ने brand. This is how it looks. Alright, अब use गरौँ. Alright guys, यो लुज पाउडर चाहिँ एकछिन like 30 seconds जति फेसमा राख्नुस्, त्यसपछि यसलाई चाहिँ उडाइदै हुन्छ ब्रसले. This is the brush I use. एकछिन 30 seconds भनेपछि we have time. 2,000 years later. Alright, so I'm gonna use a powder blush from Milani. This is how it looks. Alright guys, I'm gonna use a highlighter अब चाहिँ के आई ग्लिटर वाला प्यालेट छ नि हो त्यसैबाट चाहिँ मैले फेस हाइलाइटर लिँदैछु. This is how it looks. I hope you can see how this is how it looks. लाई चाहिँ म ह्यान्डले नै ड्याब इन गरेर अब मेरो फेसमा लाउने वाला छु. I hope you guys can see this. एकदमै राम्रो पिगमेन्टेसन छ. अनि नोजको बेसमा all the way here. अब चाहिँ हामी यस हाइलाइटर फेरि यो पार्टमा अनि आइजको कर्नरमा लाउने छौँ. यसको लागि चाहिँ I'm going to use Morpheको highlighter. This is how it looks. Hold on. This is how it looks. Alright guys, this is how my makeup looks without doing the lips. अब चाहिँ लिप्समा लागिहालौँ. That's my favorite part. Lips चाहिँ हामी पहिला लाइन गर्छौँ. This is also from She Glam. Color चाहिँ म देखाइदिइहाल्छु. This is how it looks like. फटाफट अब ढिला नगरिकन हामी लिप लाइन गर्छौँ. Alright, lip line गरिसकेपछि let's apply our lipstick. यो चाहिँ मिलानीको लिपस्टिक हो. This is one of my favorite ones. And this is how it looks like. Lipstick ko topमा चाहिँ I'm going to use a blush, lip gloss. It's a Fenty Beauty Gold Lip Gloss हो and the shade Hot Chocolate. I'm almost done with my makeup. Obviously, lastly, I'm gonna apply mascara, then I'll be done. Alright guys, तपाईहरुलाई यदि मन लाग्छ like white eyeliner, black eyeliner लाउनु मन छ भने चाहिँ you can use your lower lash line मा. त्यही भएर I'm gonna use white one आज चाहिँ. The black one मन पर्छ भन्दा पनि लाउँदा हुन्छ है.
This is the setting spray I'm gonna use. Once again, it's from e.l.f. Hey guys, that's it for today's video. I hope you liked the makeup look I have created. If you do, make sure to hit the like button and subscribe to my channel. Also, if you have any video suggestions for me, then comment down below. Alright, we have come to the end of this video. At last, I just want to say have fun learning, stay happy, stay safe, and thank you so much for watching. See you on the next video. Till then, bye bye.